నమస్తే వ్యూవర్స్, హార్టీ వెల్కమ్ టు బాలూజీ ఇంగ్లీష్. మనం కొన్నిసార్లు టెక్స్ట్ బుక్లో చూస్తుంటాం ఐ యామ్ ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ ఐ యామ్, ఐమ్, ఐవ్ గాట్ ద పెన్, ఐవ్. సో ఈ విధంగా కొంచెం లెంతీ సెంటెన్సెస్ని ఏం చేస్తామంటే మనం షార్ట్ చేస్తాం వర్డ్స్ని, ఎస్పెషల్లీ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ను షార్ట్ చేసి మాట్లాడతాం అన్నమాట. రిటర్న్లో కానీ స్పోకన్లో కానీ షార్ట్గా మాట్లాడేదాన్ని ఏమంటామంటే షార్ట్ ఫామ్స్ అంటాం. సో టుడే అవర్ టాపిక్ ఈజ్ అబౌట్ షార్ట్ ఫామ్స్. ఈ షార్ట్ ఫామ్స్కి మనము అపోస్ట్రఫీ ఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. అపోస్ట్రఫీ ఎస్ అనేది యూజ్ చేస్తాం షార్ట్ ఫామ్స్కు. సో ఆ షార్ట్ ఫామ్స్ ఎన్ని ఉన్నాయి ఏంటి అని డిస్కషన్ చేసే ముందు మై హంబుల్ రిక్వెస్ట్, థ్యాంక్ యూ ఫర్ షోయింగ్ యువర్ లవ్ అండ్ కేర్ ఫర్ మై యూట్యూబ్ ఛానల్ బాలూజీ ఇంగ్లీష్. ఇప్పుడు కనుక ఫస్ట్ టైం మీరు నా యూట్యూబ్ ఛానల్ చూస్తే ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ బాలూజీ ఇంగ్లీష్ అండ్ ప్రెస్ ద bell icon so that you will get my latest updates. And if the videos are good, please share them to your near and dear ones. Let them also be benefited with these videos. So I hope your love and affection will be there throughout my journey, and your encouragement surely will make me success. So hoping and wishing so, let's continue our topic. Today's our topic is short forms of auxiliary verbs. Auxiliary verbs, today we are going to discuss about be forms, do forms and have forms. Be, do, have. So be forms లో మనకు వచ్చేసి ఈజ్, యామ్, ఆర్, వజ్, వర్. ఈజ్, యామ్, ఆర్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వస్తాయి, వజ్, వర్ పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తాయి. అదే డూ ఫార్మ్స్ డూ, డస్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వస్తే, డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తుంది. హ్యావ్ ఫార్మ్స్ హ్యావ్, హ్యాజ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వస్తే, హ్యాడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు మనం టోటల్గా ఈజ్, యామ్, ఆర్, వజ్, వర్, డూ, డస్, డిడ్, హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్. సో టోటల్ 6 we are going to total this all be forms, be, do, have forms, short forms we are going to know. So let's just look at this board. Be form let us take first. Be form లో పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ తీసుకుంటే ఇక్కడ లాంగ్ ఫామ్ ఉంది, ఇక్కడ షార్ట్ ఫామ్ ఉంది. ఈ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అంటే పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్లలో నో, నాట్, నెవర్, నన్, నథింగ్ అటువంటి వర్డ్స్ ఏమి ఉండవు అన్నమాట. సో అలా ఉండకుండా ఉంటే దాన్ని పాజిటివ్ అంటాం. అదే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ అంటే దాంట్లో నో, నాట్, నెవర్, నన్, నో వన్, నో బడీ ఈ విధంగా నో అనే అక్షరం కనిపిస్తే దాన్ని నెగటివ్ సెంటెన్స్ అంటాం అన్నమాట. సో ఇక్కడ మనకు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్లలో లాంగ్ ఫామ్ ప్రెజెంట్ టెన్స్లో తీసుకుంటే హెల్పింగ్ వర్బ్స్, బీ ఫామ్ హెల్పింగ్ వర్బ్స్ ఈజ్, యామ్, ఆర్ ఉన్నాయి. ఐ వస్తే యామ్ వస్తుంది. సో ఐ యామ్, దీని షార్ట్ ఫామ్ వచ్చేసి ఐమ్. దీని అపాస్ట్రఫీ అంటాం అనమాట, అపాస్ట్రఫీ ఎస్. ఐమ్, ఐ యామ్ ఈజ్ కాల్డ్ ఐమ్. హీ ఈజ్, షీ ఈజ్, ఇట్ ఈజ్. సో హీ ఈజ్ pronounced as his. She is pronounced as she's. It is pronounced as its. It is pronounced as its. Next, are with a we are, where. You are, your. They are, there. They are, there. So these are the short forms. With apostrophe we are adding for r, are we are using re. For is we are using apostrophe s. For am we are using apostrophe m. These are for positive sentences. అదే నెగటివ్ తీసుకుంటే I am negative is I am not. I am not అనేది ఇలా రాయొచ్చు మనం. I am not. I am already we got I am not. Okay. So అంతేగాని I amn't we cannot write that I amn't. Okay. Next, he is not, she is not, it is not. He is not means he isn't రాయొచ్చు, లేకపోతే he is not రాయొచ్చు. 2 ఫార్మ్స్ ఉన్నాయి అన్నమాట. he isn't, ఓకే, ఈజ్ ప్లస్ నాట్ వచ్చేసి అపాస్ట్రఫీ టీ అనమాట. he isn't or he is not. she is not is she isn't, she is not. it isn't, it's not అనేది ఈజ్ నాట్కు షార్ట్ ఫామ్స్. అదే ఆర్ నాట్కు తీసుకుంటే వి ఆర్ంట్,
we aren't or we're not. You aren't or you're not. They aren't or they're not. సో ఈ విధంగా మనకు ఈజ్ am are మనకు ప్రెజెంట్ టెన్స్లో అనమాట. ఇవి వచ్చేసి ప్రెజెంట్ టెన్స్లో బీ ఫార్మ్స్. సో ఐఎమ్ హీజ్ షీజ్ ఇట్స్ వేర్ యోర్ దేర్. ఐఎమ్ నాట్, హీజ్ నాట్, హీ ఈజ్ నాట్, షీజ్ నాట్, షీ ఈజ్ నాట్, ఇట్ ఈజ్ నాట్, ఇట్స్ నాట్, we aren't, we are not, you aren't, you are not, they aren't, they are not. ఇవి వచ్చేసి ఈజ్ am are పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్ అండ్ నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్. నా ఇఫ్ యూ టేక్ బీ ఫ్రమ్ పాస్ట్ టెన్స్ మనకి ఏమొస్తాయి, was were వస్తాయి అనమాట. సో was were, ఇఫ్ యూ టేక్ I was, he was, she was, it was. అదే వర్ తీసుకుంటే we were, you were, they were. వీటికి షార్ట్ ఫామ్స్ ఏం లేవు. అదే నెగిటివ్ తీసుకుంటే I was not, he was not, she was not, it was not. సో I was not means I wasn't. wasకు notకు షార్ట్ ఫామ్ యాడ్ చేస్తే was not, wasn't. I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't. అదే we were not, you were not, they were not means we weren't, you weren't, they weren't. So I wasn't, he wasn't, she wasn't, it wasn't, we weren't, you weren't, they weren't. సో ఈ విధంగా was వరకు పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్కు మనకు నెగిటివ్ ఫామ్ ఏం లేదు, అంటే షార్ట్ ఫామ్ ఏం లేదు. అది కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ అయిపోతుంది, వీటిల్లో ఎస్ ఫామ్ వస్తుంది కాబట్టి. సో నెగిటివ్స్కు మనకు షార్ట్ ఫామ్స్ ఉందన్నమాట. నెగిటివ్స్కు లాంగ్ ఫామ్ ఉంది, షార్ట్ ఫామ్ ఉందన్నమాట. అదే నెక్స్ట్ డూ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటే డూ, డస్ అనేది ప్రెజెంట్ టెన్స్లో వస్తాయి, డిడ్ అనేది పాస్ట్ టెన్స్లో వస్తాయి. డూ ఎక్కడ వస్తుందో చూద్దాం. ఐ డూ, వీ డూ, యూ డూ, దే డూ. అదే డస్ వచ్చేసి హీ డస్, షీ డస్, ఇట్ డస్. సో వీటికు షార్ట్ ఫామ్, కాంట్రాక్టెడ్ ఫామ్ ఏం లేదు. అదే నెగిటివ్ సెంటెన్స్ తీసుకుంటే ఐ డు నాట్, వీ డు నాట్, యూ డు నాట్, దే డు నాట్, హీ డస్ నాట్, షీ డస్ నాట్, ఇట్ డస్ నాట్. సో ఇప్పుడు ఐ డు నాట్ తీసుకుంటే ఐ డోంట్. డు నాట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డోంట్. ఐ డోంట్, వీ డోంట్, యూ డోంట్, దే డోంట్. హీ డజంట్, డజ్ ప్లస్ నాట్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఇట్ డజంట్, హీ డజంట్, షీ డజంట్, ఇట్ డజంట్. సో ఇక్కడ డూ ప్లస్ నాట్ను మనం షార్ట్ ఫామ్ చేస్తే డోంట్ అవుతుంది, డస్ ప్లస్ నాట్ను షార్ట్ ఫామ్ చేస్తే డజంట్ అవుతుంది అనమాట. సో ఇవి వచ్చేసి డోంట్ ఆర్ డజంట్ ఫర్ డు నాట్ అండ్ డస్ నాట్. ఇంకా పాస్ట్ టెన్స్ తీసుకుంటే డిడ్ వస్తుంది అనమాట. సో ఐ డిడ్, వీ డిడ్, యూ డిడ్, దే డిడ్, హీ డిడ్, షీ డిడ్, ఇట్ డిడ్. ఓకే, దీనికి మనకు ప్యాసివ్ షార్ట్ ఫామ్ ఏం లేదు. అదే ఎక్కడ తీసుకుంటే నెగిటివ్ ఫామ్ తీసుకుంటే లాంగ్ నెగిటివ్ I did not, we did not, you did not, they did not, he did not, she did not, it did not. వీటికి కాంట్రాక్టెడ్ ఆర్ షార్ట్ ఫామ్స్ వచ్చేసి డిడ్ ప్లస్ నాట్ వచ్చేసి డిడింట్ అవుతుంది అనమాట. ఐ డిడింట్, వీ డిడింట్, యూ డిడింట్, దే డిడింట్, హీ డిడింట్, షీ డిడింట్, ఇట్ డిడింట్. సో ఈ విధంగా మనకు డూ నాట్, డస్ నాట్, డిడ్ నాట్ గో వచ్చేసి ఐ డోంట్, వీ డోంట్, యూ డోంట్, దే డోంట్, హీ డజంట్, షీ డజంట్, ఇట్ డజంట్, ఐ డిడింట్, వీ డిడింట్, యూ డిడింట్, దే డిడింట్, హీ డిడింట్, షీ డిడింట్, ఇట్ డిడింట్. ఇవి మనకు డూ ఫార్మ్స్కి వచ్చే షార్ట్ ఫార్మ్స్. నెక్స్ట్ ఇఫ్ యూ టేక్ హ్యావ్ ఫార్మ్స్లో మనకు హ్యావ్, హ్యాజ్, హ్యాడ్ ఉందన్నమాట. సో హ్యావ్ తీసుకుంటే ఐ హ్యావ్, వీ హ్యావ్, యూ హ్యావ్, దే హ్యావ్. అదే హ్యాస్ తీసుకుంటే హీ హ్యాస్, షీ హ్యాస్, ఇట్ హ్యాస్. వీటి షార్ట్ ఫార్మ్స్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ అంటే ఐ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్, ఫుల్ సౌండ్ అనమాట. ఐవ్ నాట్ ఐవ్, ఐ హ్యావ్ టూ బ్రదర్స్. we have class now అంటే we have class now. you have an exam, you have they have his అంటే అలానే వస్తుంది ఇక్కడ ఈజ్ వచ్చిన విధంగా his, but we have to understand based on the context. After this, if there is a V3 form, then it has to be considered as a his. అదే V4 ఫామ్ కనుకుంటే ఈజ్గా కన్సిడర్ చేయాలి, V3 ఫామ్ కనుకుంటే హ్యాస్గా కన్సిడర్ చేయాలన్నమాట. హీజ్, షీజ్, ఇట్ ఈజ్. సో
ప్రొనౌన్సియేషన్ ఈజ్ సేమ్, హీస్, షీస్, ఇట్ ఈస్. బట్ ఇది వచ్చిందంటే మనకి ఇక్కడ V4 ఉంటుంది. ఓకే, ఇక్కడ వచ్చిందంటే ఇక్కడ మనకు V3 ఉంటుంది. హ్యాస్ తర్వాత V3 ఫామ్ వస్తుంది. అదే ఈజ్ తర్వాత మనకు V4 ఫామ్ వస్తుంది అనమాట. అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలి. సో ఇవి వచ్చేసి పాజిటివ్ ఫామ్స్. అదే నెగిటివ్ తీసుకుంటే హ్యావ్ నాట్ వచ్చేసి ఐ హ్యావ్ నాట్, వీ హ్యావ్ నాట్, యూ హ్యావ్ నాట్, దే హ్యావ్ నాట్. అదే హ్యాస్ నాట్ తీసుకుంటే హీ హ్యాస్ నాట్, షీ హ్యాస్ నాట్, ఇట్ హ్యాస్ నాట్. సో లైక్ దట్ మనకు నెగిటివ్ ఫామ్స్ హ్యావ్ నాట్ ఆర్ హ్యాస్ నాట్ వస్తుంది. వీటిని షార్ట్ ఫామ్లో రాయాలంటే హ్యావ్ నాట్ను హ్యావెంట్ అని రాయొచ్చు, ఐ హ్యావెంట్. లేదంటే ఐ హ్యావ్ను కలిపేసి మనం ఐఫ్ నాట్, ఐ హ్యావెంట్ ఆర్ ఐఫ్ నాట్, we haven't or we've not, you haven't or you've not, they haven't or they've not. This is a we, so this form only we are following. I've not, we've not, you've not, they've not. Has not is equal to he hasn't or he's not, she hasn't or she's not, it hasn't or it's not. ఓకే, సో ఈ విధంగా మనకు హ్యావ్ నాట్, హ్యాస్ నాట్ షార్ట్ ఫామ్స్ 2 ways we can make here. నెక్స్ట్ హ్యావ్, హ్యాజ్ పాస్ట్ టెన్స్ వచ్చేసి హ్యాడ్. హ్యాడ్తో చూసుకుంటే ఐ హ్యాడ్, వీ హ్యాడ్, యూ హ్యాడ్, దే హ్యాడ్, హీ హ్యాడ్, షీ హ్యాడ్, ఇట్ హ్యాడ్. ఫర్ ఎవ్రీథింగ్, ఫర్ ఆల్ ద సబ్జెక్ట్స్ హ్యాడ్ విల్ కమ్. సో ఇఫ్ యూ టేక్ షార్ట్ ఫామ్ ఐ హ్యాడ్ ఈజ్ ఈక్వల్ ఐడ్. I'd gone there yesterday, I'd gone అంటే I had gone, we had gone, we had played, you had given, you had given, there they had, here he had, she'd, she had, it had. So apostrophe D means had, not did or does or do, nothing. Here apostrophe D means had. So that's the reason here we don't have for positives, for do, does, did, we don't have any positive short forms. Only negative only we have short forms. But here for had we are using do. So don't confuse. D means do or does or did form, not like that. D means had. అదే నెగిటివ్ తీసుకుంటే I had not, we had not, you had not, they had not, he had not, she had not, it had not. Okay, then it's had not can be written 2 ways. I hadn't or I hadn't or I'd not, we hadn't or we'd not, you hadn't or you'd not, they hadn't or they'd not, he hadn't or he'd not, she hadn't or she'd not, it hadn't or it'd not. So in this way we have this B forms, short forms for B forms, do forms and have forms. In the next class we will discuss about modal auxiliary verbs, how to make short forms with modal auxiliary verbs like will, would, shall, should, can, could, may, might. So these are all the modal auxiliary. By using modal auxiliary verb, how can we make these short forms? These are very very important, and surely you can expect 1 or 2 marks for TET, DSC and any other competitive exams. They may give you I am a boy. So what is the contracted form here? So I am వచ్చింది కాబట్టి I am రావాలన్నమాట. He's gone there. So what is the he has gone there? What is the contracted form of he has? So he may give, okay, he wasn't something, he can give like that. So be careful what is the correct form of that contracted form. In this way we can learn short forms for is, am, are, was, were, present tense, was, were, past tense, that is for B forms, and do forms do, does, present, did, past tense. అదే హ్యావ్ ఫార్మ్స్ తీసుకుంటే హ్యావ్, హ్యాజ్ ప్రజెంట్ టెన్స్, హ్యాడ్ పాస్ట్ టెన్స్. సో ఫర్ దట్ పాజిటివ్ స్టేట్మెంట్స్కు కాంట్రాక్టెడ్, నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్స్కు కాంట్రాక్టెడ్ ఎలా అనేది ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్గా తెలుసుకున్నాం. ఐ థింక్ దిస్ వీడియో ఈజ్ క్లియర్ ఫర్ యూ మేకింగ్ కాంట్రాక్టెడ్ ఆర్ షార్ట్ ఫార్మ్స్ ఫర్ B forms, do forms and have forms, and we'll meet for the next class, that is with short forms with modal auxiliary verbs. So I hope this video helps you a lot, and I think you have got your doubts in short forms, you have cleared your doubts,
and I think it is a really useful for you. If it is really useful, please give a like so that my videos can be boosted and it can be supported in the viral list. So for that you can just give a like and you can comment and you can go through and you can subscribe for Balu's English for getting more and more videos. Thank you.